Hello friends, I'm Fazur and today I'm gonna show you how to unlock pattern lock, pin lock, password lock, face lock or fingerprint lock your Realme X2 phone RMX-1921 and how to fixing any software issue, hang logo, auto recovery mode or any software related problem with flashing this device. So first of all you need to firmware, that's your phone matching firmware. I'm downloading RMX-1921 8.14 version and you need to install your PC Qualcomm driver. I'm downloading now and installing it. Yes, driver downloading is completed. Now set up it. Double click this exe and click yes. Now click next. Click I accept the term in the license agreement. Click install and wait few minutes. Now driver install is completed. Now open MSM download tool and go to your phone recovery mode, pressing volume up and power button and select and click version VER 1.2 3 to 4 times, then going to phone EDL Qualcomm QD loader port, then enter your Realme access ID password, then getting out code, enter out code, then click OK button after tool is opening perfectly. Now brother, our tool is completely opening. Now phone is connected. You can see Qualcomm QD loader 9008. Now we click start button, then phone will be flashing started, and at must user data, your phone user data is must be erasing this flashing process. So now wait a few minutes for fully flashing this phone, and if you are a new new viewer of my channel, so please subscribe my YouTube channels and click bell icons buttons for latest Android mobile software related information and solution. And if you are a Bangladeshi viewer, so আপনি যদি রিয়েলমি সার্ভিসটি আপনার প্রয়োজন হয় ফ্ল্যাশিংয়ের, সো সেক্ষেত্রে ভিডিও ডেসক্রিপশনে হোয়াটসঅ্যাপ এবং ইমো নাম্বারটি দেওয়া থাকবে, সেখানে আপনি কন্ট্যাক্ট করে ফ্ল্যাশিংয়ের সার্ভিসটি নিতে পারবেন। এটা অনলাইনে টিম ভিউয়ারের মাধ্যমে ফ্ল্যাশ করে দেওয়া যাবে, এটা পেইড সার্ভিস, এটা ফ্ল্যাশ করে দেওয়া যাবে সেফলি ফ্ল্যাশিং। এটাতে ফোন খোলা লাগবে না, খোলার ব্যাকপার্ট খোলার কোনো প্রয়োজন নাই, জাস্ট ফোনটা অফ অবস্থায় ভলিউম আপ এবং ডাউন বাটন প্রেস করে ইডিএল মোডে কানেক্ট দিলেই ফ্ল্যাশটা করে দেওয়া যাবে। এবং ফ্ল্যাশ করার পরে আপনার ফোনের যদি পিন লক, প্যাটার্ন লক, পাসওয়ার্ড লক বা হ্যাং লোগো প্রবলেম থাকে, সফটওয়্যার রিলেটেড প্রবলেম থাকে, সো সেক্ষেত্রে ফ্ল্যাশ করার পরে এটা सॉल्व हो जाए। और इंडिया से जो GSM फ्रेंड ये वीडियो देख रहे हैं, उसको मैं बोलती हूँ, अगर आप मोबाइल सेक्शन में काम करते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप और ईमो पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं ये काम रिमोटली कर सकती हूँ।
इसके लिए आपको पेमेंट देना पड़ेगा। और एक बात ज़रूरी है, आपको ओनली मेरे फेसबुक पे कांटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बहुत ही लोग हैं जो काम करने के बाद पैसा देते नहीं है, और काम करने के समय काम करने के वक्त वो आईडी हैक करने की ट्राई करते हैं, और आईडी डिसेबल करने की बहुत कोशिश करते हैं। सो इसलिए आपको आपका ओरिजिनल प्रोफाइल के साथ मेरे फेसबुक पर कांटेक्ट करना पड़ेगा। सो वर्ल्ड वाइड my GSM friend, if you need this service, so contact me only Facebook Messenger, and contact me with your real Facebook profile. If you need this service, it's paid service, you need to must payment this service. And if you need, so you can contact me. Please like, comment, share this video, and please subscribe this channel for day by day update mobile software related any solution. And share this video or share my YouTube channel link for other GSM friends for knowing some mobile software related solutions, latest solution. And now flashing waiting, we need to waiting few minutes for fully completed flashing, because its file is very high, 4 to 5 GB file, so we need to waiting some minute. It's Realme XT phone model, Realme XT, and this phone problem is pattern lock. Customer don't want to his phone open back cover, so we did not work ISP method, easy JTAG plus or UFI JTAG. So we need this phone for remove pattern pin password lock online service. So that's the reason we use Realme Access and Realme Plus Tool and Format. So I think flashing gonna be completed few seconds. Now it's done. You can see download is successful. Our phone is flashing completed. Pattern pin password lock removed successful. Thanks for watching this video. Please subscribe this channel.